Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new lecture of discrete mathematics. So today we are going to study about matrices. So matrices is a rectangular array. Rectangular array of a number is called matrix. So matrix is, so we have a two thing in a matrix, rows and columns. So rows is represented by m and column are represented by n, so we can write it m cross n matrix. So always keep in mind we can write a row and column. Now so if you write it column with the row, so that will be wrong. So m cross n, row with a column matrix. This is a accurate way of writing a matrix. So the matrices, it's a plural of a matrix, simple as that. And one thing more, that we have a different kind of matrices: square matrix, rectangular matrix, a unit matrix, and so on. So what is square matrix? Square matrix mean we have a same number of rows and column, mean row and column will be equal. If you have a one row, so you will have a one column, 1 cross 1. And if you have a two row, two columns, you mean 2 cross 2, 3 cross 3, 4 cross 4, 5 cross 5 will be, this is called square matrix. So one thing more, equal matrix. What is equal matrix? So we have a two kind of a matrices: equal matrix and equivalent matrix. So equivalent matrix is we have a two matrix A and matrix B. So in equivalent matrix, that number of rows and column will be equal in matrix A and matrix B. This is called equivalent. But in equal matrix, number of rows and column will be the same, and as well as the number of corresponding entries in a matrix will be the same in matrix A and B. So we will see later on. So this is the definition of a matrix. Let's see, we can see here example that this is how many rows and column we have. So we have a 3 rows. First of all, we writing a row, 1 2 3 rows and 2 columns. So this is the 3 cross 2 matrix. So we can call it order. So order of a matrix 3 cross 2. So we have another definition how we can write that this is your matrix A. So we can say number of rows. So it is a row of A. So we can say it 1 cross n. So 1 mean this is your 1 row, 2 mean 2, 3 mean 3 rows, and so on. So we can write it ai1, ai2, ai3. I mean it's your number of a row. It can be I is equal to 1, i2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. So how you can we see here i1, i2, i3, 4, 5 up to in. So, okay, so how we can write the column now? So the jth is the column of A. So we can write that n cross 1. 1 means just one column. Now you can see this. So you just have a one column and number of rows. Okay, so it's just a order of a matrix, how we can write it. So ij is the just simple is the order of a matrix, and we can write A in the order of aij. I is your row, j is your column. So we can say that A is a11, then we can in another step a12, a13, and 4, and down. If you come to the second row, so a21, a22, a23, and so on. So this is just simple order of a matrix. So now see the addition of a matrix, how we can add a matrices. So this is like a third definition, that we have a matrix A, aij. It can be a11, a12, a13, a21, a22, a3, and so on. And B is in your another matrix, can be b11, b22, b33, b21, b22, b33, like we have a number of rows and column. Okay, just simply, and we write m cross n. M cross mean matrix, row and column. It may be 1 cross 2 matrix and 2 cross 3, and so on. So we can see how we can add. So the sum of a matrix A and B denoted by A plus B is the m cross n matrix that has aij plus bij. What does it mean? Aij is the element of a matrix A, and bij mean is the element of a matrix B. So you can add like A plus B, A plus B, A plus C, A plus D, or 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3. It's just simple mathematics, but we can write it in the English alphabet. So it's ij jth element in order. In other words, A plus B can be write this. So this is a basic example that we have a matrix A,
this is your matrix A, this is your matrix B. So now we can add it. So first term will be add with the first, second term will add with the second, third term will add with the third, this will be add with the this one, the same position and in the same row, same position, same column will be added. So this is the result. 1 plus 3 4, 0 plus 4 4, minus 1 minus 1 minus 2, so simple. So 2 plus 1 3 and so on. So this is a simple method of matrix addition. Okay, so we already studied about addition. ما شما جمع ماتریس خواند آلمیم که ضرب ماتریکس چی است. سو اونمی چیز است فقط با حساب ضرب یک کندیشن مهم داره، اونمی کندیشن باید همیشه شما یاد بگیرین. سو اونمی سیم m cross k, A is a matrix, B is a matrix, A and B will be added, but the condition is कि फर्ज को मैट्रिक्स A दौरने मैट्रिक्स A के ऑर्डर दौरा फर्ज को 2 क्रॉस 2 चीज दौरा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऑर्डर दौरा मैट्रिक्स 20 के उड ऑर्डर दौरा फर्ज को 2 क्रॉस 3 फर्ज को नहीं सही मुहिम चीज मुहिम नमीज के फर्ज को A ضرب میشه همراه B میشه ماتریکس A ضرب میشه همراه B. خب ما رو و کالم داریم نه پیشترم گفتیم ما رو اور کالم داریم دیگه باز این ماتریکس A شد دیگه ایش ماتریکس B اون رو اور کالم دارم. خب کندیشن که در ضرب ماتریکس میگه که کالم آف فرست ماتریکس چی column of a first matrix will be equal to the row of the second matrix. وقتی که column of matrix 1 و column of matrix 2 is same باشه equal باشه دیگه او وقت شما میتونین که ضرب کنین. اگر او equal نباشه تو شما نمیتونین که ضرب کنین. این یک definition از ضرب. دیگه وقتی که اینمی condition satisfied شد 2 3 4 5 که matrix باشه دیگه شما میتونید آسان ضرب کنید. صحیح. حالا میم که دو matrix میگیریم او ضرب می matrix A, this one matrix B is this one. So what is the order of a matrix A? So 1 2 3. So 1 2 3 4 1 2 3 it mean 4 cross 3 ये order should be 1 2 3 3 cross 2 ای رو ای کالم آل ببینید که اینمی کالم ازی برابر رو ازی میشه یعنی so column of a matrix 1 is equal to the row of matrix 2. so چی از آلیست شما میتونید که چی کنید ضرب کنید. ضرب سیمپل از آلی چی تو اینمی رو اول بگیرین همراه اینمی کالم ضرب کنین باز اینمی رو بگیرین همراه ای کالم ضرب کنین دیگه فرض کو 1 ای رو که ضرب کنین اینمی جواب میاد باز اینمی رو بگیرین همراه اینمی کالم باز همراه اینمی کالم باز این نوبت اینمی رو همراه از این کالم باز از این کالم باز اینمی رو همراه این کالم اور از این کالم. صحیح. این را که ضرب کنین دیگه اینمی A B ضرب میشه اینمی جواب میه. حالا میام اینمی اگزمپل میبینیم. فرض کنیم اینمی ماتریکس A شد این ماتریکس B شد ماتریکس A و B رو ما ضرب میکنیم. خب ما گفتیم پیشترم اینمی رو بگیرین همراه اینمی کالم ضرب میشن. سو اینمی نمبر همراه اول اینمی نمبر 2 همراه 2 اینمی نمبر همراه 3 همراه 3 دیگه 1 multiply with 2 آمد دیگه 0 multiply with anything is 0 then 4 multiply with 3 12. خب این آمد اول نمبر. صحیح. ایره که 12 جمع 2 14 این 14 جای آمد استپ باز آل اینمی همراه اینمی کالم میشه دیگه ایره 1 جمع 4 4 0 همراه هر چیز که باز 0 4 ضرب 0 0 دیگه چی آمد 4 آمد. صحیح. باز روی سکند اینمی رو همراه اینمی کالم باز همراه اینمی کالم 2 جمع 2 4 1 جمع 1 ضرب 1 1 ای ضرب باز 1 ضرب 3 3 ایره که جمع کنین باز چی میه
3 1 8 میینه 8 آمد. باز اینمی را هم اینمی 2 ضرب 4 8 باز 1 ضرب 1 1 0 ضرب anything is 0. سو اینمی باز اینمی وار اینمی رو بگیرم را اینمی باز اینمی را اینمی جوابش می. صحیح. اینمی طریقه چطور شما میتونین که دو ماتریکس را ضرب کنین. صحیح. خب اونمی چیز دیگه ضرب آف ماتریسز است چطور شما میتونید ضرب کنین. حالا میگه که شما دو ماتریکس A ماتریکس A است و ماتریکس B. صحیح. ماتریکس M دارین اور ماتریکس B دارین. آیا اگر ما A ضرب B کنیم و باز B ضرب A کنیم آیا جواب ما ایکوال می یا نه می؟ عموما یک property است cumulative property with respect to multiplication the matrices. صحیح. این cumulative property است with respect to multiplication. حالا A B است اول condition چیست order شبیه بینن. آیا order ازی برابر اینمی شبیه 2 cross 2 order است im 2 cross 2. دیگه column of a first matrix is equal to the row of a second. equal است دیگه ضرب میشه. اینجا که ضرب کنیم اینمی طریق اینمی رو امرای اینمی کالم اول باز اینمی رو امرای اینمی کالم باز رو second row with the first column and second row with the second column. که ضرب کنیم اینمی جواب آمد. ای به کدام کیس A cross B. حالا میخوایم B cross A یا B ضرب A. اینا میکنه دیگه اینا اول نوشته میکنم باز ای تو میبینین که آلی B کی است اینمی اول می دیگه آردرشه. صحیح. باز اینمی می که اینمی آردرشه چرا که آلی B ضرب A شد. اینمی زیاد مهمه دیگه که همیشه ذهن بگیرید وقتی که هر چیزی که اون فرق B ضرب میکنه اول B را میگیرین که آردرش پیدا میکنین باز A را. اگر A B باشه اول آردر A را میگیرین باز B را. اینمی شوال اینجا ما چی کنیم آردر B را گرفتیم باز آردر A را باز. So column of a matrix B is always equal to the row of matrix A. Not always. Just column of a matrix B equal to the column of row of matrix A in this condition. So all हमेशा की ज़ार कन दिखे कि काट इसी दो 5 से आमद इच 4 से इमादला कई satisfy ना हमेशा. इसी कई नमी चीज़ याद भी बिगेरिन دیگه نمی ضرب سیمپل و فقط اینمی یک کندیشن داره که شما این کندیشن یاد داشته باشین. خب حالا میم که الگوریتم آف ماتریکس ملتیپلیکیشن پیدا کنیم. صحیح. فرض که دو ماتریکس هست ماتریکس A و B است. دیگه ماتریکس A ما رو داریم در ماتریکس B ما رو داریم. ماتریکس A کالم است در ماتریکس B هم کالم است. سو چی کنیم اول باید دیفاین کنیم چی را رو و کالم. اینمی فور لوپ به حساب استفاده میشه که ای استارت میشه از 1 to m. پیشترم شما دیدین که m cross n ما داشتیم m cross n ای آردر است. سو اول m باید نوشته شود باز n نوشته شود. m mean row and n mean column. So I start from 1 to m, it's your row. Then j start from 1 to n, it's your column. اینمی جه خو فقط رو کالم دیفاین شد. اول میم که تو شروع کنم سی آی جی اول میبینید که سی آی جی نمی پروداکت آف تو ماتریکس است. ایش ضروری که شما اینمی چیز نوشته کنید. شما پروگرامینگ خواندین میتونین که چطور دو ماتریکس شما می ضرب کنید. صحیح. مختلف طریقه داره. خب اینمی سی آی جی از ایکوال تو 0 اولش اینمی کندیشن که استارت شد از صفر شد. صفر به خاطر چرا که وقتی که دو ماتریکس ضرب میشه وقتی که رو و کالم ضرب میشه باز اینمی جمع میشه جوابش میاد. اگر اینجا اگر صفر نبود کدوم نمبر نوشته کن دیگه جواب تغییر میکنه. از این خاطر از صفر میگیریم. چون هم صفر که هر چیز جمع شد دیگه اونمی جواب میگه چیزی که اول فرق 2 جمع صفر is 2. صحیح. باز میگه q start from 1 to k. اول q چی است؟ این پروداکت است اونمی باز که چی میه conclusion of a multiply b में از خاطر a start from 1 to k all اینجا میبین اینمی اولی آمد پروداکت تو پیشتر کم دین. صحیح. cij is equal to cij plus aiq और bqj اینمی آردر اینجا نوشته شد. چرا که اینمی آوتپوت به خاطر آوتپوت ما کارم چرا که ای cij موقوف نیست 0. صحیح. اول دو دانه ماتریکس ضرب میشه که بیشتر شما ضرب دیدین. وقتی که ضرب میشه
ضرب میشه از یک جواب اومد او جواب هم رای اینمی جمع میشه. اگر این صفر بود دیگه صحیح جواب صحیح میشه. اگر این صفر نگرفتین 1 2 3 something else گرفتین باز چی تغییرات میاد. از این خاطر ما پیشتر گفتیم سی ای جی رو ما باید چی کنیم صفر همیشه بگیریم صحیح. و سی ای جی چی است؟ the product of A and B. سو اینمی الگوریتم سیمپل الگوریتم است برای ملتیپلیکیشن اف ماتریکس صحیح. حالا اگر کس بخواد که چطور ضرب میشه دیگه سی ای جی 0 plus A IQ multiply with BQJ. AIQ mean first number of you can say A11. A1 means first number of a matrix A. B11 J is 1, so B11 mean first matrix of a first number of a matrix B. So both will be 8. both chimisha aira minami 1 bond either change ko 2 ko 3 4 5 को आर चेक के रो या कॉलम दاشته با صحیح کالم چینج کنین باز رو را سکند کنین باز را چینج کنین باز رو را 3 and so on. سو داخل ریزلتش میاد. این هم به حساب یک تصویرش که تو این هم ضرب میشه. اوکی okay, now come to the transpose and power matrix. بسیار یک چیز ساده است و بسیار مهم است. ترانسپوز که ترانسفر میشه رو را به کالم ترانسفر میکنیم یا کالم را به رو ترانسفر میکنیم. پاور ماتریکس شما میبینید که پاور که میگین اول مهم چیز یک ما ماتریکس داریم به نام آیدنتیتی ماتریکس. آیدنتیتی میں کدام ماتریکس یاد بگیرین که اینمی پوزیشن که اینو ما دایگونال میگیم. وقتی که در دایگونال چی باشه 1 1 باشه چی باشه در دایگونال 1 1 باشه. اینو میگیم چی آیدنتیتی. اینجا کلش 1 دیگه this is called identity matrix. all یک definition به این که multiplying a matrix by appropriate size identity matrix does not change this matrix. In other words, when A is an m cross n matrix then we have ایچی میگه که وقتی که شما یک ماتریکس A دارین ایره که همراه ماتریکس آیدنتیتی ضرب میکنین دیگه این هیچ فرق داره ماتریکس خودتون جوابشون نمی ماتریکس A में आइडेंटिटी فرض کنید شما اگر ماتریکس A 2 cross 2 دارین باید آیدنटिटी ماتریکس هم 2 cross 2 باشه. ایتونه که فرض کو ماتریکس A 2 cross 2 باشه شما آیدنटिटी ماتریکس هر چیز که دلت شد اونم نه باید اونم ماتریکس آردر سیم باشه. اوکی باز آیدنटिटी ماتریکس کدام فرق نمیکنه سر اونم ماتریکس. اوکی سیمپل. خب پاور اف سکوئر ماتریکسز can be defined when A is an n cross n matrix then we have n cross n monochimeta. Same rows and same column. So A is the raised to power 0. So it means is the identity number. So what does it mean? अगर شما power میگین فرض کنید اگر power گرفتین A power 2 so دیگه اینمی A power 2 mean دو بار all 4 است دیگه number of a time. شما اگر میگین 2 power 2 2 cross 2 میانه 2 cross 2 اگر 2 power 3 میگین 2 cross 2 cross 2 میانه و اگر 2 cross 4 میگین power از power the subset که خوانین power set که بود نه اونم ولی same است دیگه simple. این میگه power square matrix size. حالا میگیم که the definition of a transpose matrix. transpose که ترانسفر میشه رو یا به کالم تبدیل کنه یا کالم به رو تبدیل. خمون یک definition مشخص داره رو میشه باید بگیرین. خب حالا میگه که ما یک ماتریکس A داریم که ماتریکس آردرش m cross n است. حالا m cross n ما ترانسپوز میکنیم ترانسفر میکنیم صحیح. وقتی که ترانسفر میکنی چی میشه m n cross m میشه. حالا the transpose of A denoted by 8 power t is called transpose. then the order چی میشه n cross m. حالا چی چینج شد ما بیشترم که اینتر اونمی چی از رو با کالم چینج میشه. حالا اینجا میبینیم ببینید اینجا این میشه یک اگزامپل اینجا صحیح آمد. the transpose of a matrix 1 2 3 4 5 6 each has یک matrix A has just see you can say this is your matrix A. so और از این ماتریکس A ترانسپوز میگیرین چی میگیرین ترانسپوز میگیرین. ترانسپوز که چی میشه اینمی رو به چی تبدیل میشه با کالم 1 2 3 رو بود آل کالم میشه 1 2 3 صحیح. وقتی که 4 5 6 چی بود رو بود اینجا کالم میشه دیگه. این سیمپل ترانسپوز ترانسپوز اف ا ماتریکس صحیح. it's so simple. so now coming to the
symmetric and unsymmetric या asymmetric या so what is symmetric matrix? So symmetric matrix is شما یک ماتریکس A دارین وقتی شما از این ماتریکس A ترانسپوز گرفتین باز اونمی ماتریکس آمد چیزی که A بود صحیح فرض کن ماتریکس A بود A اونمی ماتریکس A رو شما ترانسپوز گرفتین جوابش که A ترانسپوز که آمد او سیم ماتریکس A است اونمی ماتریکس A او رو ما شما میگیم A ترانسپوز دیگه وقتی که A ماتریکس A اور A ترانسپوز ایکوال آمد ما میگیم که سیمتریکس است وقتی که اگر سیم نامد یاد بگیر اگر سیم نامد او رو ما میگیم asymmetric matrix چرا که او بعد از ترانسپوز صحیح نامه صحیح سو اینا میاد دیگه در ماتریکس 1 1 0 0 آلی را که اگر چی بگیرین این میگه که سیمتریکس چرا فرض این ماتریکس A شد این را ترانسپوز بگیرین اگر وقتی که ترانسپوز گرفتین فرض کنین این را ما ترانسپوز میگیریم صحیح این ماتریکس سو این میشه اینمی رو چنج میشه با کالم باز اینمی رو چنج میشه با کالم باز اینمی رو چنج میشه با کالم دیگه آلی ای آمد A ترانسپوز چی آمد A ترانسپوز ای بود ماتریکس A آلی A برابر A ترانسپوز آمد یعنی دیگه را ما میگیم سیمتریک صحیح ای سیمتریک وقتی که اگر سیم نامد فرض کنید سیم نامد این را ما باز میگیم asymmetric صحیح که asymmetric سیم نامد صحیح است دیگه اینمی تو سوالا شما دیگه در امتحان میبینین که ضرب می باشه جمع می باشه سیمتریک ترانسپوز صحیح باز اینمیشه شما میخوان اینمی به حساب اینمی شما میتونید در پروگرامینگ وقتی که یک ماتریکس بدین یا ماتریکس اتوماتیک خود ترانسپوز شود وقتی خود ترانسپوز دیگه بودی یک شما الگوریتم کار دارین الگوریتم شما میفهمین اول باید شما رو کالم دیفاین کنین وقتی که رو کالم دیفاین کنین باز چی میین اگر ترانسپوز پیدا میکنین ضرور نیست که اون سی آی جی را نوشته کنین که سی آی جی دیگه 0 بود او با خاطر ضرب و جمع می باشه اگر ترانسپوز دیگه با ترانسپوز شما میتونین چی رقم کدام کامند استفاده کنین صحیح so thank you for your time so you guys can watch it if you have any questions so you can ask but related to algorithm because you guys study matrices in your school in the colleges as well and in a detail you already study that so hope you guys will find it nice for yourself so thank you for your time again see you in the next lecture